Bom dia a todos. É um prazer estar neste webinar em conjunto com todos os que se juntam a nós nesta iniciativa do projeto Impulso e em grande co-moderação com o professor Alexandre Lourenço, que nos vai acompanhar durante os próximos minutos. Este webinar é dedicado a um tema que gera sempre discussões bastante interessantes. Estamos a falar de indicadores, mas não exclusivamente de indicadores para reportar ou saber o que se passa. Mais do que isso, os indicadores são úteis quando podemos utilizá-los para melhorar o nosso planeamento, a nossa prática e fazermos melhores para os nossos cidadãos e para os nossos doentes e famílias. E é exatamente isso que este webinar nos traz em duas partes. Primeiro, dar-vos nota daquilo que tem sido um processo bastante interessante de desenvolvimento de um conjunto mais pequeno de indicadores para unir todas as unidades locais de saúde em torno de objetivos comuns, na primeira parte, e vamos ter connosco colegas que participaram neste processo, e na segunda parte vamos aprender com práticas internacionais como outros países e também como podemos fazê-lo em Portugal, aquilo que é a utilização destes indicadores para a tomada de decisão numa lógica diária e de melhoria contínua. E com isto tenho, mais uma vez repetindo, a honra de dar a palavra ao professor Alexandre Lourenço para umas palavras iniciais. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, Válter, por esta importante introdução a este tema tão relevante para a gestão das organizações de saúde e particularmente das nossas unidades locais de saúde. Parece óbvio que gerir vai para além de medir indicadores, mas evidentemente os indicadores ajudam-nos a melhorar a gestão e particularmente a percebermos se estamos no caminho correto ou não. Deixem-me só também apresentar-me. Eu sou professor auxiliar na Escola Nacional de Saúde Pública e vou estar convosco também com o professor Válter ao longo de todo este webinar. E devo dar nota já que o webinar vai funcionar em duas línguas, em inglês e em português. Pelo que, se precisarem de ajuda para a tradução, podem utilizar as legendas automáticas. Já no vosso ecrã já está aqui de nota porque para ativar estas legendas devem clicar em mais, mostrar legendas, ativar o botão tradução até este ficar azul e também identificar o idioma falado como português. Desta forma vão ter disponíveis legendas em português sempre que existir alguma intervenção em inglês. O webinar vai ter bastante rico hoje, durante o dia. Vamos ver se eu e o professor Walter vamos conseguir gerir todos os tempos para assegurar que iremos cumprir aqui o tempo que está previsto. Mas essencialmente teremos uma primeira apresentação sobre o trabalho desenvolvido sobre o programa Impulso, como é que foram desenvolvidos, como é que foi desenvolvido todo este enquadramento, toda esta framework de medição do desempenho, mas também dando bem nota de como este processo foi participado e para além disto, que levou este processo de participação ao mapeamento e seleção de indicadores relevantes não só a nível nacional, mas a um nível local, e daí esta importância também para as nossas unidades locais de saúde. Evidentemente também teremos a oportunidade de ver exemplos de boas práticas internacionais de países como a Espanha e a Irlanda. Depois segue-se um painel de discussão e reflexão com dois membros do ULS, da ULS da Guarda e da ULS de Guimarães, seguindo-se depois um painel de discussão e reflexão com dois membros da ULS, ou pelo que tinha-vos falado, e duas apresentações relativas à experiência internacional do uso de dados para a tomada de decisão. Depois do painel de discussão e do painel de experiências internacionais, passamos a uma fase de perguntas e respostas. É realmente muito importante que todos coloquem as questões que acharem convenientes para os oradores que teremos. É uma oportunidade única. Aprendemos sempre com perguntas e respostas. Não existem perguntas menos relevantes, existem sempre dúvidas e é importante que todas as questões possam ser
esclarecidas, e tendo esta possibilidade de termos tão bons oradores, é sempre relevante utilizarmos esta oportunidade. Podem fazer estas perguntas diretamente no chat ou utilizando também a caixa de Q&A, de questões e respostas. Bem, posto isto, passo já a palavra ao professor Válter para introduzir o primeiro orador. Sou obrigado, professor Alexandre Lourenço, e em nome do projeto Impulso, e em particular da OMS, gostava de dar a palavra ao nosso colega, professor Óscar Brito Fernandes, que é professor assistente na Universidade de Amesterdão e no Centro Colaborativo da OMS, nestas matérias, e que tem sido um parceiro, em conjunto com a sua equipa, fundamental, e que nos vai demonstrar o processo que até ao momento foi desenvolvido para criar um conjunto de indicadores úteis, relevantes e que possam guiar a reforma das unidades locais de saúde em Portugal. Professor Óscar, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Válter. Muito bom dia a todos, obrigado por estarem cá, obrigado pela introdução, Válter. Eu vou, só para conseguir fluir, vou mudar para inglês também para poder alimentar essa discussão do desenvolvimento do framework para os convidados internacionais. So in the next about 10-15 minutes, I'll just try to walk through the LE2 performance measurement framework. So basically what it contains, how it is structured, and also how we actually develop in a participatory way with many stakeholders across the system. So in terms of a quick roadmap of how I structured today's talk, so first we'll have a walkthrough of try to position why it is important, this performance measurement framework, how it is designed in terms of the functions that it serves, the domains, and the KPI set that is loaded within this framework. And then a summary, just to give you a snapshot of what was the process and the code development process of developing the framework. So just to situate the framework within the Impulso project, and to those that are a bit less familiar with the many stages that the process of Impulso has been gone through over the more than 1 year now. So the project sits under milestone 1.2, which was basically the task assigned, and the challenge was to develop a performance measurement framework for monitoring the performance of local health units in Portugal. And one of the ambitions was that this performance framework should align and should be a tool that supports the monitoring of the policy landscape that enables local health units to perform and achieve the policy ambition that underpins their design on one hand, and on the other hand, also to create the space to create intelligence that can support the decision-making process of different end users. So this guided our thinking throughout. And why the focus on managed performance? So performance management can be broken down into fundamental roles in healthcare systems. On one hand is the strategic alignment. It can support the driving of continuous improvement of organizations and systems. It can enable, indeed, informed decision-making, and it can create also and foster accountability. And these are not abstract ambitions that we wanted to load within this project, and specifically on the development of the performance measurement framework, but rather operational requirements to make sure that it's a way to go about in terms of governing local health units in a way that enhances transparency, enhances accountability, and steers the system anchored around learning healthcare system values. So one distinction that clearly we would like to make from the get-go is that measurement on its own, it doesn't translate into change. So that's why data collection in Portugal, luckily, we are in a position that we have
a good information system, that it's well matured, it's quite rich in terms of the information, the intelligence that is collected. But the measurement of the intelligence by itself, it's insufficient. Then it's what do we do with that intelligence, and how do we shape it in a way that it serves the purpose and the needs of different end users of the system to actually support the decision making. Because ultimately it's this translation that will create the insights that will drive a change in behaviors, adjusting policies, and improving ultimately population health outcomes. So we are building here is a infrastructure for system learning first and foremost, and that supports adaptation, and not a framework that fulfills a function of reporting only. It's way more than that. All right, so this is how the framework looks like structurally. As you can see at the core, you have population health, and then around the other clusters, you have quality and access. In terms of the process, on the spotlight is about integration of services. And then we have other structures that we look at, such as finances, workforce capacity, and organizational capacity, and also engagement of both community and users of healthcare systems. So overall, in terms of the structure, the framework is organized around three key functions, 5 clusters, 5 clusters, 8 domains. Some of the domains, they are disaggregated into subdomains. In total, there are 17 subdomains in the framework. And currently, there are a total of 108 key performance indicators that are loaded and feeding this framework. And some of you might be surprised by the number. You might say 108 indicators, it's quite a lot, but that is substantial. And that was delivered on scope, because we needed to have sufficient coverage to also be meaningful to different management functions. And I'll come back to that point specifically on the 3 key functions that this framework is also serving. So we loaded the design of the framework and how it operationalized, etc., as an ambition also to reflect international good practice in performance frameworks, such as the international good practice around health system performance assessment frameworks, and the specific institutional context that is also underpinning local health units and their maturity within the Portuguese National Health Service. So this is the overall view, more static view, if you allow me to say like that, where you can see how the different 108 KPIs, they fall within the different domains of the framework. So the framework, as you can see, it follows the classic structure process output outcome logic. So it's very familiar. In outcomes, it covers population health, so that's in the spotlight, 18 indicators spanning from health promotion, mobility, and mortality. Outputs is the largest cluster with 55 KPIs, and it covers access and quality, with the latter including clinical effectiveness, patient safety, and person-centeredness, with 6 indicators. The cluster of processes, the focus is on integration and coordination. So the 19 indicators that are loaded within that specific cluster of the framework, they are around how care is connected across providers, professionals, and how care is provided over time. The structure domain, which is in the bottom, it is loaded with 14 indicators, and it captures workforce capacity, finances, and community and user engagement. And there are 2 other indicators that are considered cross-cutting, and they are around efficiency and sustainability of the system. So this distribution reflects, on one hand, the empirical evidence base where it is strongest, where we have quite robust data to feed into, but also where local health units have leverage to act on, because we want this framework to support actionable
actions on end users. And it also reflects the ambitions with not only the policy reform that expanded local health units across mainland Portugal, but also the ambition of the Impulso project to put on the spotlight, not only enhance the integration of care values in our system, but also making sure that health promotion, the population health management lenses there, and disease prevention are accounted for and steer the system. So one of the distinctive features of the framework is that the same KPI set is mapped into 3 different functions that I referred to before. And these 3 distinct management functions are, one is about the contractualization, another one about service planning, and the third one is to support national monitoring. And these functions, they have different users, and also different time horizons and different informational needs. And that's why that we have a wide set of 108 KPIs, because they support these functions differently. So not all 108 KPIs loaded into the framework are relevant for the 3 functions, as you can see through the distribution. So you can see that 59 KPIs out of the suite of 108, they are tagged for contractualization, 77 KPIs for service planning, and 62 to support national monitoring to ensure the system is heading into the right direction. And this mapping is what makes the framework operationally actionable. I'm hearing some feedback, sorry. Operationally actionable and meaningful to the various end users that will actually work with this framework and to support the decision-making process. So it's not just a purely analytical tool that will be available. It's actually a tool that will steer decision-making into and putting attention of specific end users to what is important. In terms of the methodological approach, I wanted to give you a quick overview of what has been the process of more or less 1 year. The framework was built pretty much from April 2025 to April this year. And the process moved through an indicator inventory where at the first start, we asked local health units and other actors in the Portuguese national health system to sorry, something popped up in my screen and I have to take care of. To make sure that on one hand, they could revert back to us what were key performance indicators that they were already collecting and they would like to preserve in this performance measurement framework. But on the other hand, also frameworks where data collection is still not there yet, but they think it would be important for them to have those indicators there as an ambition. So that comprised the indicator inventory that we started working with. So that was 563 indicators, removing duplicates, overlaps, that was reduced to 299 KPIs that we started working with. So that was a preliminary KPI set. On that, there was many iterations that I will go into more detail. So we had a more mechanical one, which was a quantitative reduction algorithm behind it, and then a review, a more qualitative review cycle to it. And all these steps were taken, of course, with stakeholder engagement at multiple times that informed our decision-making and actually triggered revisions and shaped how the suite of KPIs moved across the project and where the focus and where gaps existed still and that should be addressed. So we had plenty of webinars throughout the project and with stakeholders and also an in-country mission that occurred last year in June. Just to give you a bit more information about this process to operationalize this list of 299 indicators, what was the rationale and the work behind it to reduce into this list that we have now of 108.
So we used a two-stage reduction process. So first, it was a quantitative algorithm. Basically, we ask stakeholders in the project to score a whole 299 indicators on 4 aspects. On one hand, to ensure that the mapping of indicator against a specific domain of the framework and supporting a specific managerial function, it was appropriate. But most importantly, their feedback was important on the actionability of each indicator and how priority that indicator was for steering local health units' performance. We had a few rules to do this quantitative algorithm reduction. So we had a composite score of all the scores of all stakeholders that were involved in this actionability task. We excluded indicators where there was a lot of disagreement. For example, there was a standard deviation above 0.8 in a scale of 1 to 4, because that would signal that there was a little consensus around that indicator. And the other indicators basically they were listed against a 3 tier. So they were highly prioritized. They had potential to be included and up for discussion, and other indicators that fall below a threshold that we mapped against the overall composite score that stakeholders helped us produce. So that produced some intelligence how to list in terms of the prioritization and actionability of indicators. But that reduction mechanism was very mechanical. It was just an algorithm that was able to reduce from 299 indicators to prioritize 69 indicators. And one of the discussions that we have in one of the webinars helped us identify gaps, steer us to ensure that the policy of local health units and the ambitions of the Impulso project, they were loaded and also visible within the KPI suite. And for that purpose, we went through a qualitative review. And so that review was conducted by colleagues at WHO Europe office and also by our own team at Amesterdam UMC. That independently, we went through the whole list of 290 indicators informed by the reduction algorithm, and we tried to address all the caveats, all the gaps, and all the concerns that we discussed with stakeholders previously. So we applied the pre-specified reconciliation rule, how we go about to move forward with indicators. There are some indicators that we clearly had strong, plausible justification to drop out from the framework, so they were discontinued. Other indicators, we had a more in-depth discussion. So involve, for example, the data landscape in Portugal, what is feasible, if it's priority, if there's overlap with other indicators that were already being accounted for, and basically the output of that discussion was a set of KPIs that we move forward to discuss again with stakeholders of the Impulso project that have been supporting this milestone. And then it was a combination of the mechanical algorithm reduction from the quantitative phase, and of course the expert review that we delved more into the qualities and the merits of all the indicators. That a combination of both informed us going forward. And this is my last slide, this just to show you the overall process in 3 layers, so productivity, stakeholder engagement, and the outputs that happen. It shows the full project across the 2 phases when we're drafting, scoping the project and making sense of all the indicators that we collected from local health units and other actors in the system, and trying to collectively figure out how to move forward in a meaningful way, accounting for the feedback that we were receiving from stakeholders. But specifically, I want to draw your attention to the stakeholder engagement strand, which is in the middle, because this was not add-on. So stakeholder engagement was really at the core of the whole
deployment of this milestone. So it was built into the design from the start and not something that at the very end we decided let's consult stakeholders just to have the sign off. So we ran 4 structured engagement moments mostly with stakeholders. In June 2025, we had the webinar specifically to define the scope of this milestone, what it means to develop a performance measurement framework, what was the ambition and the needs of local health units and other users and other actors in the National Health Service, and what was the purpose, how they envision using this framework on their daily operations. And this allowed us to actually shape the framework's direction to go into a real management needs and not just an academic exercise and something nice to have. In September 2025, we had the second webinar that launched the key performance indicator prioritization task. That was what allowed us a first reduction from the 229 indicators to 69. Ask stakeholders how they felt the score they'd received, what gaps were there, etc., what concerns that they still had, and how to move forward, what gaps needed to be addressed in the framework. In November 2025, we fed those results back with a more dedicated session where we focus on the prioritization exercise. And in February 2026, we had a 4th webinar where we discussed the reviewing process, how we addressed gaps, how we addressed the concerns, and we built consensus around how the 108 KPI final suits should look like. And beyond the webinars, a key piece of this engagement was, of course, the in-country mission that we had in June, which allowed space for us to interact with a lot of local health units that managed to travel to Lisbon and meet with us and engage in these discussions, and also other actors such as SES, SPMS, the Directorate General of Health. So that allowed us to kind of hear different voices and load those voices to steer our direction going forward. And the point that I want to end my presentation with is that the framework did not go to stakeholders only at the end for their validation. So it was actually shaped through the scorings. They triggered revisions, and the input was actually formal input that we took very seriously throughout to address gaps and address their concerns. So hopefully this meaningful engagement, which was very demanding, we are fully aware, specifically a task of reviewing 299 indicators in very detail. It was quite intensive, but it also Óscar, I'm sorry, but you muted yourself. Oh, sorry. Yes, but with that, I conclude, and thank you so very much, and happy to take questions when timely. And also my email is here if you have any follow-up questions, and looking forward for the discussion today. Over to you, Válter. Thank you so much. Muito obrigado pela esta apresentação que nos mostra bem quão sólido foi o processo conduzido ao longo dos últimos meses para chegar a um conjunto de indicadores. E eu diria que, para além dos aspectos metodológicos e científicos que ouvimos nesta descrição, eu diria que Portugal se pode e deve, diria eu, sentir orgulhoso por fundamentalmente 3 questões. Que este conjunto de indicadores, que será conhecido com mais detalhe ao longo do tempo, por 3 características fundamentais, dizia eu. A primeira é que não se trata de indicadores que vêm de outro sítio que não Portugal. São indicadores que muitos de nós conhecemos, são indicadores que muitos de nós estamos habituados a utilizar, mas é necessário, obviamente, torná-los geríveis, torná-los úteis, e isto implica sempre mapear, priorizar, reduzir, tirar redundâncias e garantir uma enorme relevância.
O segundo aspecto é a quantidade de inputs e de diferentes stakeholders que participaram neste processo, e é aquilo que vamos já ouvir de duas vozes que estiveram envolvidas desde o início. Não se trata apenas de evidência científica, trata-se de experiência no terreno, de diferentes perspectivas, e só assim é que um conjunto de indicadores pode, para além de nos ajudar a perceber o que estamos a fazer no nosso Serviço Nacional de Saúde, também ajudar-nos a unir diferentes interesses e a olhar para um propósito comum. E o terceiro aspecto, obviamente, é a sua relevância com alguma inovação para aquilo que são os aspectos da reforma das unidades locais de saúde, que é para isso que aqui está o projeto Impulso, que olham para além da visão clássica da prestação de cuidados, mas para a promoção da saúde, o envolvimento das comunidades e mais integração. E por isso é com muita honra que olho para os dois colegas que se vão juntar ao painel e apresento o Dr. Bruno Morrão, diretor clínico para os cuidados de saúde primários da ULS da Guarda, e também o Dr. Pedro Cunha, presidente do Conselho de Administração da ULS Alto AVE. Aproveito, antes de fazer a primeira pergunta, de agradecer profundamente, em nome do projeto Impulso, os inputs, as reflexões, as críticas, os aspectos positivos e negativos que estiveram connosco e que aqui representam um grupo maior de pessoas que desde há vários meses estão a trabalhar connosco, e bem sei que o processo foi intenso. Muito obrigado pela vossa presença. E, exatamente para ligar com aquilo que ouvimos, gostava de começar talvez pelo Dr. Pedro Cunha e depois seguir-se-á o Dr. Bruno Morrão, e perguntar-vos, tendo nós ouvido a descrição mais académica deste processo, como viram este processo de co-criação destes indicadores, como se sentiram, acharam que foi um processo também ele inovador, como viram as vossas vozes, as vossas preocupações a serem aqui integradas. Dr. Pedro Cunha, muito bom dia e tenha a palavra. Muito bom dia, obrigado, professor Válter, obrigado, professor Alexandre Lourenço, um cumprimento especial ao Bruno Morrão e a toda a comissão organizadora deste webinar da Impulso, mais um que nós temos proveito de poder participar. Dizer que é verdade, tem sido um desafio particularmente interessante, mas ao mesmo tempo também muito estimulante, porque tem feito com que nós pensemos um bocadinho na maneira de mensurar aquilo que fazemos e transformar isso numa ferramenta que depois possamos utilizar na tomada de decisões do dia a dia, que acho que é aquilo que nós todos procuramos. O processo em si, para responder diretamente à pergunta, foi um processo iterado, como aqui se mostrou. Eu penso que as vozes de todos foram sempre sendo respeitadas, mesmo até nas alturas em que havia críticas ou opiniões divergentes, e, portanto, o resultado final é, sem dúvida, um resultado que reflete todo o trabalho que foi feito para consensualizar as opiniões diversas. E penso que permitiu atingir três aspectos que de facto são inovadores. Primeiro, o aspecto de se criar uma estratégia de benchmarking de avaliação das diferentes unidades locais de saúde, da sua performance, no que diz respeito a um conjunto de indicadores que, tendo a mesma definição, tendo a mesma estrutura e respondendo a 5 domínios principais, nos permitirão começar a compreender onde podemos ir buscar as boas práticas, o que é que também não está a correr tão bem nas nossas próprias unidades, e corrigi-lo, como é lógico, para podermos ter uma maior capacidade de entregar cuidados de maneira semelhante, ainda que usando diferentes metodologias, porque as ULS não são todas iguais. E isso é, aliás, o segundo ponto deste processo, é que, sendo inovador na criação de um conjunto de indicadores, que é ainda um conjunto grande,
poderá haver aqui uma discussão sobre se eles deveriam ou não ser reduzidos para um lote mais pequeno, com maior facilidade e mais capacidade de poder ser utilizado de uma forma mais fluida, mas na realidade esse conjunto de indicadores que faz o benchmarking também permitiu que haja espaço, espero eu, para que nós tenhamos depois a possibilidade de implementar outros indicadores que se aplicam à nossa realidade local, mesmo que não sirvam para o benchmarking, mas que possam ser utilizados para monitorizar aspectos específicos do funcionamento das nossas unidades locais de saúde e que complementam os indicadores que são de cariz nacional e que definem o nosso benchmark. E, portanto, esta é outra característica que nos permitirá também no futuro monitorizar a evolução das unidades locais de saúde, não só pelos indicadores nacionais, mas também pela disseminação de boas práticas que possam surgir pela utilização de indicadores que se comprovam muito úteis numa determinada unidade local de saúde e que até podem ter mais valor na prática do que aqueles que nós agora consensualizamos e entendemos que são a lista daqueles que são os mais indicados. E, finalmente, acho que há uma questão que nós devemos não esquecer e que penso que está na cabeça de todos, que é a necessidade de monitorizar a implementação destes indicadores, de avaliar a sua utilidade no dia-a-dia para os 3 use cases que estiveram na base da sua definição e também de ser capaz de ir ajustando, como estava a dizer há pouco, quer com alguns outros indicadores ou variações dos indicadores existentes, quer com indicadores que se comprovem no terreno, que funcionam bem nas unidades locais de saúde, que os monitorizem e que os adotem. Muitíssimo obrigado por esta reflexão. De facto, como vimos, há diferentes elementos que têm que ser equilibrados, desde a contextualização local, que foi um dos aspectos muito falados, e acredito que o Dr. Bruno Morrão provavelmente também vai focar esse assunto, até à garantia de um benchmarking a nível nacional que nos permita aprender uns com os outros e também garantir que não estamos só a olhar para a eficiência ou acesso, mas também para algo muito mais macro, que no fundo é a melhoria dos outcomes populacionais de saúde, como algumas perguntas que têm surgido no chat, e sim, procurou-se manter indicadores de saúde global, também alguns reportados pelos próprios doentes, para orientar aquilo que é o trabalho das unidades locais de saúde, com este fim último, que é sempre o doente, as populações e a saúde. Dr. Bruno Morrão, a mesma pergunta para si. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite e quero parabenizar a equipa do Impulso com o trabalho que tem vindo a desenvolver nestes últimos meses, que tem sido fantástico e é realmente muito relevante aquilo que estão a fazer, até porque uma das características que a equipa tem colocado em quase todo este processo é realmente a componente participativa e tentar ir buscar as opiniões e as perspectivas de cada um dos stakeholders, porque não é fácil ir buscar os dados, ir buscar as perspectivas de 39 ULS e todos os stakeholders que estão a apoio a estas ULS. Mesmo dentro das ULS é muito complicado e é um trabalho muito árduo ir buscar indicadores ou ir buscar a realidade da parte hospitalar, da parte dos cuidados de saúde primários, da parte financeira. Tudo isto é de enorme relevância e, falando um bocadinho deste processo, acaba por ser muito importante vocês conseguirem ir buscar as opiniões destas diversas perspectivas e tentar alocá-las todas a nível de medição daquilo que realmente interessa medir. Por isso, nesse aspecto, todo o processo é realmente muito relevante e muito bom naquilo que foi feito. Claro que o processo levou à formação de 108 KPIs, apesar de acharem que é um número bastante elevado, eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que é se calhar um número até reduzido, isto porque os KPIs
devem ser escolhidos conforme as realidades de cada uma das ULS. Claro que a ULS onde eu trabalho, ou a ULS que eu estou a tentar gerir, é diferente da ULS de Balclave. Vamos ter problemas muito diferentes, vamos ter recursos diferentes e por isso eu vou ter que arranjar medições diferentes. E é nisto que eu quero pegar num dos aspectos mais importantes dos KPIs, que é realmente a relevância. E a relevância tem que nos mostrar a realidade que existe no terreno. E lá está, mais uma vez, o terreno do Dr. Pedro Cunha é muito diferente do terreno do Dr. Bruno Morrão. E neste processo de filtragem, e apesar de muitas vezes nós termos eliminado, digamos assim, os outliers, ou aqueles onde não estavam tanto na curva de Gauss, esse processo e esses KPIs que são outliers poderão fazer sentido em determinada circunstância, durante determinado tempo, em algumas ULS. Mas de todo o processo em si é realmente um processo fantástico e o facto de ter ido buscar várias perspectivas é mesmo muito, muito bom para nós. Doutor Bruno, já agora, até nesta linha, é tentar perceber como é que estes, e compreendendo, até porque temos uma grande experiência, até em indicadores, particularmente até nos cuidados de saúde primários, que temos centenas de indicadores hoje em monitorização. A questão mesmo destes 108, qual é que é a sua perspectiva na utilização diária destes indicadores? Eu pedi-os a ambos para termos aqui uma resposta curta, porque estamos aqui a ficar apertados em tempo, mas como é que veem esta utilização dos indicadores no contexto real, no dia-a-dia da gestão das vossas organizações? Para o Bruno. Eu acho que vai ser muito importante, até porque hoje em dia, se nós não tivermos uma bússola, digamos assim, ou algo que meça aquilo que nós fazemos, nós não conseguimos dizer se o estamos a fazer bem, se o estamos a fazer mal ou se estamos aí na direção certa. Isto, para mim, é crucial ter KPIs e ter diferentes KPIs que me permitam perceber para onde é que nós estamos a ir em cada momento. Ainda esta semana, vou-vos contar um episódio muito rápido, tive uma nutricionista que acabou por me dizer que eu não tendo um indicador para aquilo que eu estou a fazer, eu muitas vezes sinto-me perdida naquilo que eu estou a fazer. Daí a necessidade, e para mim é extremamente relevante para a gestão moderna, haver forma de medir não só qualitativamente, mas quantitativamente aquilo que nós estamos a fazer e tentar perceber se estamos aí no rumo certo relativamente à missão e à visão que temos para a comunidade que servimos. Muito obrigado, Pedro. A mesma pergunta. No dia-a-dia, como é que... São 108 indicadores, também são vários, mas muitas vezes também podemos utilizar só quase alertas, não é? Sim, eu acho primeiro subscrever o que o Bruno disse na sua primeira intervenção e dizer que, no fundo, estivemos aqui por palavras diferentes a dizer coisas muito semelhantes e dizer que concordo claramente com a questão da aplicação no terreno. A resposta rápida à questão da utilização diária. Eu acho que existirá uma necessidade, mesmo nos conselhos de administração e da forma de gestão das ULS, de haver uma estratificação da utilização destes KPIs de acordo com as diferentes funções que temos na nossa estrutura, na nossa arquitetura. Haverá pessoas responsáveis por os monitorizar mais depressa, mais de perto e por entregar essa informação. Portanto, esta distribuição também permite que essa mesma monitorização seja mais fina e permita ter resultados mais objetivos apresentados de uma forma pré-digerida para a decisão clínica. E depois acho que há aspectos que são claramente indicadores daquela que é a utilidade para a utilização diária, e essa também é o ponto-chave da resposta. E os user cases que aqui foram apresentados do planeamento de serviços e da capacidade de gestão associadas à utilização de recursos humanos ou à avaliação da evolução da lista de espera e do fluxo dos doentes nos nossos percursos, ou então do user case que utiliza a monitorização da integração de cuidados, que para nós é pedra de toque fundamental nas unidades nas ULS, e nomeadamente no acesso
nos processos integrados e na continuidade de cuidados. Isto sim pode ser visto de uma forma diária e estes indicadores são absolutamente fundamentais para que nós, não digo no dia a dia, mas juntando alguma informação, possamos ter a cada semana uma intervenção direta nos casos que correm menos bem, uma estratégia de diálogo e de discussão de porquê é que não correram bem e uma correção do percurso para que o indicador venha para aquilo que nós esperamos, que é o seu trajeto normal e de boa performance, e nós possamos assim também ter uma evidência da criação de uma estratégia que de facto resulta para aquela população naquele local, mantendo a estratégia de benchmarking nacional de que falávamos há pouco. Muito obrigado, Pedro. Bruno, vamos avançar um pouco aqui na sessão e convido-vos para continuarmos agora também a discutir mesmo este tema especificamente, mas agradecer particularmente aos dois pelo trabalho e nas vossas vossos dois, na prática, agradecer todo o trabalho de todos que participaram no desenvolvimento de todos estes indicadores. Realmente é preciso ter uma grande generosidade e todos sabemos que o tempo é sempre curto e para quem está em funções de gestão é sempre limitado, mas eu acredito que os resultados vão ser bastante úteis depois, como abordaram, úteis para a gestão das nossas organizações. Muito obrigado a ambos. Eu passava já à parte 3 então do nosso programa, que está muito alinhado com o tema que tivemos agora, esta última questão que tivemos a abordar, que está relacionada como é que passamos de dados para decisões, esta utilização de indicadores-chave para a tomada de decisão informada. Nós vamos ter dois oradores, vamos ter o Damir Ivankovic e a Dionne Kringos. Eu primeiro iríamos ouvir o Damir Ivankovic, que é consultor do escritório da OMS, do escritório regional da OMS para a Europa, é consultor para a área da qualidade de cuidados e segurança do doente, e eu, desde já, eu creio que ele está connosco, passava-lhe já a palavra. Eu espero que ele creio que está a acompanhar esta sessão com legendas em português. A todos que precisarem de legendas para inglês, por favor, também utilizem o sistema de legendas que podem depois ter esta tradução também para português. Damir, a palavra é tua. Thank you. Hope you can hear me. I hope you can also now see the screen I'm sharing. Yes, thank you for the intro. Sorry, this will be in English. My Portuguese is not good or not existent. And then, yeah, as it was announced, and I think this feeds great into the discussion that we just heard on indicators, how to map them, who needs to participate, how many of them are useful in daily practice, for which purposes of use. And I will just briefly use these few minutes to present then some ideas or some experiences from our work also at the WHO Regional Office for Europe's Office on Quality of Care and Patient Safety in Athens on using data. So specifically on different levels, how data and indicators can be used as what we here call signals or intelligence. We'll get to some different terms used to support decision making on different levels. What I did add then to the title is using data as signals, but also using appropriate tools. So briefly, in Portugal, comparatively to other countries, Portugal has a lot of data, relatively strong data systems, but these data systems are sometimes not really well connected, fragmented. There's some duplication happening, and some of the data or indicators, and this is why all of this work has been done, are maybe not fully applicable to local health units. So this all results in insights or actionability of this data for daily use to be somewhat limited. As you know, all of you know, and it's lovely to see so many people join this webinar. Thank you, everyone. The local health units now have, according to the new national reform process, have some new responsibilities, and this is population health management, focusing on quality and efficiency of care and integrating care across levels of care. All of this requires what we call actionable intelligence.
just briefly define what is actionable intelligence. Intelligence in general is information that we analyze to become aware of the situation so that we don't know what is happening. Kind of a typical definition of what intelligence is in a certain situation. Actionable intelligence is then same information, but one that empowers us to make decisions and to move closer to what we want to achieve or desired outcome. So basically, actionable intelligence helps us move from knowing what is happening, situational awareness, which sometimes data indicators typically presented provide, to using data indicators to decide what to do. So basically to know what to do. For this, very briefly, two components are quite relevant: tools and then how exactly to use. So the methods, right? Tools and methods in a way. When talking about appropriate tools and their plans for LHU dashboard developments and so on. So we see this as an interface, a physical panel. This is kind of a typical definition of what a dashboard is, that provides an at-a-glance view of key information metrics controls. Dashboards, now we know them in fancy cars, very big, shiny dashboards. We know them in healthcare. COVID dashboards were a big thing during COVID. Businesses, corporate world, of course, uses dashboards mostly for also financial, human resource purposes. But previously, I guess quite a few of us, or some of us, are the age that we remember typical dashboards that had very limited data. And then when I was also looking into dashboards and doing work on dashboards, I found that the original dashboard was basically just a piece of wood or leather in front of a carriage that would help you not get stones in your face while you're riding a carriage. So basically it didn't provide any information. It just helped you focus on driving, right? And this, the whole story of the evolution of dashboard is basically, I'm trying to say that tools that we use for decision making should really then be made to help us drive, to make decisions, right? We did a lot of research on dashboards. We came up with what we call the 7 features of actionable dashboards. And this is that we know who is going to use it and for what purpose, that we manage the type and flow of information, because not all information, not all indicators are relevant for everyone, to be clear on where we got the data, how we analyzed it, so transparency, to report not only what is happening now, but trends, what happened before, potentially even projections, what could happen in the future, not to provide a national average. This is quite, of course, relevant for LHUs, but to provide data that is close to LHU, close to home, as we call it, to also break down this data according to relevant subpopulations, not to lump everyone into one persona, one patient, one profile of people living somewhere, and to use storytelling and visual cues. This is kind of an inherent to these kind of tools like dashboards, right? Sorry. So these are some of the principles that if we are using tools such as dashboards or other business intelligence tools, to make them really useful for us, not to just make a nice looking dashboard, right? Then once we have data, once we have collected a set of KPIs, 108, more or less, there will always be discussions whether that's too much or not enough. How exactly, and we have some tools, how exactly do we use this to make decisions? How exactly do we use these data and indicators as signals, as we said? Óscar and I both did our PhDs in the scope of this program called Health Pros, where there was a focus on moving from healthcare data to action, right? And there is now even a new project that has a similar thing in an upgraded level. So basically the pyramid of having a lot of data, but really knowing how to act, knowing how to make decisions, everything in between we can be seen as signals, as support to make decisions, right? Why are signals important? Because, and I will not try to explain on 1 or 2 examples how we see signals, is because just looking at one indicator or just reporting on it without feedback rarely tells the whole story. Often seeing trends and not only what is the situation today also gives more information. And of course, we have to interpret often data that we see in indicators
contextually. So probably a value of same indicator in one LHU will not potentially mean the same thing as in another LHU. I don't know if you can still see me because I lost my. Okay, sorry. So just to wrap up, running out of time also, 2 examples of how using data and indicators as so-called signals, how this works. Example from a hospital. I'm saying hospital, but let's see if it's really a hospital signal. Is we have emergency department utilization trend on the rise. So not only that it's high today, but we see that there is a trend that it's rising. So obviously this is increased demand on the emergency department. But we see that waiting times are stable for emergency services. So we can conclude the system, a hospital, is absorbing increased demand adequately, right? But then if we mix it up a bit more and look at a few more metrics, few more indicators, we see that we have a trend of a strong trend of staff overtime hours and sick leaves. So then conclusion is slightly different. The system performance is maintained because the waiting times are still stable, but we can assume that this also indicates or warns us, can be seen as a signal of future unsustainable or currently even unsustainable workforce strain. So potentially, if we would decide what to do, we could focus on workload, resources, workforce planning, staff well-being, and so on. Again, this could be still seen a bit symptomatic solution. So if we mix it up even more and we look at what's happening outside of hospital, we see that primary care follow-up after hospital discharges are decreasing and that we have more avoidable hospitalizations, basically, in hospitals. Then an interpretation again goes that we still see that there's a potential staff overload, the system is still compensating all of this, but it could indicate potentially also something, a challenge, an issue outside of hospital. For instance, care continuity on primary care level, integration of care, and then signal of what we should consider doing is something else. So basically, this is why maybe 108 indicators in the end is not enough, or it's up to how we combine these indicators, how we combine these metrics to give us signals of what might be happening, to help us do sometimes even some root cause analysis, not to act symptomatically, but to try to really act on the root cause of certain situations. Another example, I said another hospital, you can already guess it probably won't be the reason in the hospital, is if we see that in a hospital we have delayed discharges and length of hospital stay, especially for elderly patients, is I'm sorry, Damir, you muted yourself. Okay. Same thing happened, yeah. So if we see that the average length of stay for elderly patients in hospitals is increasing, they're being discharged later on, we could say there is something with hospital inefficiency happening. But then if we see that the home care follow-up, that we see an indicator within 7 days of a patient being discharged and them having home care follow-up is lower than it should be, or the trend is declining, which also results in 30-day readmissions for same conditions in hospitals, then it's maybe not necessarily hospital inefficiencies. It could be that hospitals are functioning as a substitute, which we see quite often, unfortunately, for missing home community-based services. So these were just 2 short examples to see how looking at different metrics, combining them, looking at them contextually, not looking at them only symptomatically, can be a good method, along with tools such as appropriately developed dashboards, for instance, to use the data really for daily decision making on different levels, managerial, operational, clinical. This can be discussed. I'll stop here. I'm 1 minute over time. Thank you all for your attention, and happy to take some questions. Yeah, thank you. Walter, não sei se temos algumas perguntas do chat já para colocar ao Damir ou algumas questões que merecem ser clarificadas. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Thank you so much, Damir, for the great presentation.
Realmente aquilo que vimos aqui nesta apresentação é a forma como toda a informação metodológica que vimos na primeira parte do webinar se está a formar em algo que é relevante e que possamos utilizar. Provavelmente muitos de vós estão curiosos para saber quais é que são os indicadores que estão nesta lista que estamos a falar desde o início. A lista está a ser finalizada conjuntamente com as instituições portuguesas, mas alguns dos indicadores que constam nesta lista foram exatamente aqueles que o colega Damir acabou de apresentar neste pequeno exercício ilustrativo. O ponto deste webinar é manter a lógica da transparência e da participação deste processo para que todos possamos começar aos poucos a refletir que teremos esta ferramenta adicional para gerir as nossas unidades locais de saúde e que mais cedo ou mais tarde teremos não só mais informação do ponto de vista conceptual dos indicadores que estão a ser finalizados, mas também, muito importante, aspectos da sua própria operacionalização. Os indicadores serão acompanhados de passaportes que ajudarão a entender a standardização para a recolha dos dados e de outras ferramentas, desde treino, outros aspectos de suporte, para que todos os indicadores no conjunto do projeto Impulso possam ser utilizados para o seu propósito. Mas, se calhar, existem também algumas reflexões, com base na experiência do professor Alexandre Lourenço, nesta apresentação e até ligando um pouco com aquilo que outros países também têm feito. Professor Alexandre. Nada, obrigado. Eu creio que essa apresentação foi realmente muito útil até para percebermos como é que este conjunto de indicadores pode ser utilizado na prática. Eu creio que evidentemente é necessário agora conhecer estes indicadores e depois ver como é que capacitamos os próprios órgãos de gestão aos mais vários níveis para a sua utilização. Mas antes de até refletirmos um pouco sobre as apresentações, sobre essa componente, eu passava desde já o nosso segundo orador, Dionne Kringos, a professora catedrática, full professor na Universidade de Amesterdão, particularmente na área de investigação em sistemas e serviços de saúde. Ela vai nos apresentar algumas perspectivas internacionais sobre a utilização de dados para a tomada de decisão, e eu passava-lhe já a palavra. Thank you very much for the invitation and for the opportunity to contribute to this discussion. And I'd like to pick up on the challenge that Damir, the speaker before me, addressed, which is that a lack of data is not the challenge anymore of systems, but what is how to use these performance data for actual decision-making, strengthening coordination, improving integrated care. So increasingly, we don't speak about just performance measurement anymore, but actually turning those measurements into actionable performance intelligence. So I'd like to take the roughly next 10 minutes to address 3 questions. The first is, what international good practices are emerging around the use of performance intelligence? Secondly, what have countries learned about translating data into action and improvement? And thirdly, how initiatives like the one in Portugal, Impulso, and the Portuguese LHU reform align with these broader international developments. I'm sorry, Professor. Okay, now we can see the slides. Thank you so much. You were just introducing the questions. Perfect. Thank you. You see now the second slide? Yes. I think there was a delay. Okay. So what we see is that historically performance systems were primarily designed around reporting and accountability. And the main purpose was often to monitor activity, benchmarking performance, track compliance with targets, and retrospectively assess performance. And these functions remain very important, but we are now seeing a broader evolution around countries, as countries are moving slowly towards more actionable forms of performance intelligence. So increasingly, such performance information is being expected to support different functions such as strategic steering, integrated care, proactive management, population health approaches, but also continuous learning, as
Óscar mentioned as one of the functions of the framework developed in Portugal. So that means that the central question is no longer how is the system performing, but it now is also how can we use this intelligence about the system's performance to improve, for instance, coordination, strengthen the core governance, and to support better outcomes. And that's an important shift because integrated systems require not just integrated governance structures, but also that integrated forms of performance intelligence that really support the collective action across organizational boundaries. So one of the clearest international lessons is that different actors within the healthcare system require different forms of actionable performance intelligence. For instance, a national government needs strategic oversight and information that helps monitor reforms, while a clinician may want to know how does my quality of care compare with colleagues. So we see that the performance intelligence becomes more actionable if it really aligns with the actual decisions and responsibilities of the different actors. And an important challenge that we see is that many systems still produce large amount of generic reportings that may not sufficiently support these tailored local decision-making or operational improvements. And therefore, there's a need, and we see that countries recognize the need for more tailored, user-oriented and decision-oriented performance intelligence systems. So another major lesson is that we see across countries is that performance intelligence becomes influential when it is embedded in governance and planning processes. And this is perhaps the hard part, but this is where the real cherry picking happens. So the strongest systems increasingly connect performance information directly, for instance, to planning cycles, to reform implementation, to strategic governance discussion, and to improvement priorities. And that's not an easy process, but that is the real places where you can use performance intelligence. So we see that in high-performing systems, performance intelligence is not treated as a separate technical exercise or a parallel reporting process, but instead it really becomes integrated at the governance level itself. So countries that try to do so, what they do is they create structured feedback loops in which that performance information is continuously discussed, interpreted, and also translated into strategic and operational action. And internationally, many reforms underperform, so they don't achieve the objectives that they want to do. And it's not just because indicators are not there, but it's because performance intelligence remains insufficiently connected to the governance structures and the implementation processes. So one increasingly important principle that we see internationally is that a measurement doesn't make much sense if it is not embedded in the governance structures. So in other words, data only creates value when they influence decisions, behaviors, coordination, and improvement efforts across the system. So a third important international development is the growing recognition that fragmented systems cannot effectively be managed through fragmented indicators. So traditionally, many performance systems mainly focus on individual organizations or individual sectors or isolated activities, but integrated care really requires fundamentally different type of intelligence, and that was also put forward in the new framework for Portugal. So we see increasingly a movement towards more pathway-oriented and population-oriented forms of performance intelligence. And there is indeed a growing recognition that if you want to avoid fragmentation, you need also the integrated performance intelligence. Otherwise, you only reinforce that fragmentation of the system. So some other interesting developments we are seeing is concerning the emergence of the learning systems, learning-oriented systems, as Óscar also referred to in the first presentation. So we see that increasingly high-performing systems seek to use performance intelligence not just to monitor and whether targets are being achieved, but to stimulate reflection, the dialogue, adaptation, and shared learning across the organization and also across professional groups. So that means that creating those structured feedback loops where the data is continuously being interpreted and discussed. So that means that we are looking at answering questions such as where does variation exist and why? What are the reasons behind practice variation? And can we learn from better performing regions,
or organizations, and what are successful approaches that can be adapted elsewhere. So we see that, importantly, international experience also shows that the reforms are often struggling when learning systems still remain free, because it also asks for a certain culture. And it's difficult when ownership across the system is fragmented, or when the performance intelligence is also disconnected from the implementation processes. So the successful systems, they increasingly combine the national alignment with local ownership and local adaptation processes. So increasingly important lesson is that internationally is that the objective is no longer just having good performance reporting, but really that collective learning and that continuous improvement. So another major lesson is that the information must be relevant to the decision makers people need to make. So that's the actionability of the performance intelligence. But it also means that it needs to be contextualized and embedded within the governance and the information processes. And we see that that is more and more being recognized. But this depends really, the use of actionable performance intelligence. We know that it depends on leadership. It depends on analytical capacity that a country may have, the organizational culture. Are you willing to be transparent and to learn from each other? It depends on your governance structures and also the ability to interpret information meaningfully within a local context. So what matters is really if the organizations and professionals have the capacity, but also the trust and incentives to translate the performance intelligence into coordinated action and improvement. What we also see is that performance systems may have unintended consequences. So when systems become overly compliance-oriented, then we may unintentionally create reporting burden on the indicators. There might be gaming behaviors when people only focus on a certain set of indicators and ignore other parts of performance that also make sense, that are also important. We may see excessive administrative pressure and a narrow focus on short-term target achievement. So some systems may also experience what we used to refer to as KPI tunnel vision, where attention only becomes concentrated primarily on what's easy to measure, while the broader system goals may receive less attention. So therefore, we increasingly see a need to balance accountability on the one hand with learning, dialogue, that trust, and that broader system interpretation. So what is now particularly encouraging, I find that many elements of the Portuguese reform agenda, and specifically the Impulso initiative, they align strongly with these international developments. So to move from integrated LHU units creates important opportunities to strengthen coordination, to support continuity, to monitor pathways rather than silos, and to support population health management across levels. So Impulso can help to set the foundations for more learning-oriented performance intelligence across organization governance levels. So that really includes, you now have the opportunity for shared accountability, for peer learning, strategic dialogue, and stronger alignment between governance and operational improvement. And these are really critical conditions we've learned for sustainable health system transformation. So in that sense, from my perspective, Portugal's really positioned itself strongly within the broader international movement towards more integrated, actionable, and learning-oriented performance intelligence. So to conclude, international experiences increasingly show the value of performance intelligence, that it does not lie just in the reporting itself, but really the ability to support the decisions, the actions, the learning, and the continuous improvement. Countries make the greatest progress, not necessarily collecting the most data, but really developing and using and embedding these data, these performance intelligence in your governance structure. So I really believe that an initiative like Impulso can help Portugal build many of the foundations really needed to move into the right direction. Thank you, and I hope this is helpful for you. Continued. Muito obrigado. Muito obrigado, Dionne. Foi realmente uma apresentação extraordinária, dando bem nota que, por um lado, a medição não é uma opção, ou seja, deve ser algo que
deve ser interiorizado pela gestão das organizações, mas evidentemente também tem de assegurar que ela está completamente alinhada em toda a organização. Mas eu creio que realmente estas notas são bastante relevantes para o nosso contexto e agradeço profundamente esta apresentação. Válter, nós estamos a atingir aqui o nosso tempo. Eu passava já a palavra para verificarmos se temos aqui questões da audiência. Muito obrigado. Penso que estas duas apresentações de cariz internacional também ajudaram a sedimentar algumas das ideias e da razão pela qual estamos a fazer isto, e penso que a última mensagem da professora Dionne Kringos é muito clara. Não é necessariamente fazer mais, é fazer melhor. Penso que com isto temos tudo aquilo que precisamos para fazer deste apoio dado pelo projeto Impulso um grande promotor para fazer melhor continuamente em Portugal. Eu gostaria de, naturalmente, apesar de termos procurado responder a algumas das questões mais prementes que foram aparecendo no chat, gostava de dar também a oportunidade a perguntas que a audiência possa querer colocar sobre esta matéria, incluindo também, interessante, reflexões adicionais dos nossos dois membros do painel de discussão anterior, agora que também ouviram o fechar do ciclo e entendermos como é que a experiência internacional também está também consagrada no processo que está em curso no projeto Impulso. Questões da audiência, podem colocar no chat, podem pedir a palavra para falar e também, como dizia, os nossos membros do painel são muito bem-vindos a intervir nesta fase. E eu penso que temos o Dr. Pedro Cunha. Se eu fazer já uma pergunta antes do Pedro. Por favor. É importante, estes indicadores são realmente muito relevantes, todo este desenvolvimento. A questão agora é perceber como é que as organizações são apoiadas na implementação destes indicadores, quer ao nível da gestão do topo, quer a gestão intermédia. Dentro do programa Impulso existem já, ou são previstas processos de desenvolvimento, de apoio às ULS para a implementação destes indicadores. Válter. Muito obrigado. Algum comentário dos nossos panelistas? Tinha visto o Dr. Pedro Cunha. E depois temos também uma pergunta para a Dionne e o Damir. Espero que estejam a ver as traduções em inglês do que eu estou a dizer. Dr. Pedro Cunha. Um comentário muito rápido. Agradecer as apresentações do Damir e da Dionne, que foram de facto muito esclarecedoras. Dar nota que me atingiu particularmente a percepção de que a questão dos indicadores é só mais um sinal que nós temos no processo de tomada de decisão, e isso é importante porque é preciso passar a mensagem que nós vamos olhar para os indicadores, mas vamos também adaptá-los a outro conjunto de sinais que vêm da nossa estratégia de recolha de informação nos locais, e vai um bocadinho de encontrar aquilo que o Bruno Morrão e eu dissemos no início relativamente à implementação local das estratégias. E em segundo lugar, a questão de que nós temos agora um conjunto de indicadores importante, como dizia a Dionne, nós temos de facto a capacidade de monitorizar melhor e até de fazer um benchmarking do que se passa a nível nacional nas nossas unidades locais de saúde, mas precisamos de as implementar, de as monitorizar e de nos lembrar que elas não são a Bíblia, são um conjunto de recomendações e de boas práticas que nós temos que perceber se adaptam bem no terreno e que, monitorizando, poderemos ter que atualizar e modernizar ao longo do tempo com os resultados que obtemos. Muito obrigado, Dr. Pedro Cunha. Eu penso que o tópico está a suscitar bastante interesse. Algumas perguntas relacionadas com a cobertura dos indicadores centrados na pessoa. Como vimos, este é um ponto central da reforma das unidades locais de saúde, e sim, não só
indicadores que traduzem outcomes que são relevantes para as pessoas, mas também os que podem ser reportados pelos próprios doentes, e recordar que tivemos a participação neste processo da plataforma Saúde em Diálogo e, portanto, doentes e representantes de diferentes associações tiveram também a oportunidade de dar o seu contributo para a formulação destes indicadores. Allow me just to change for English for one moment, so I can also address an interesting question to Dionne and Damir while we still have some minutes before we conclude. There is one interesting question from the audience. Perhaps, Dionne, you can go first and then Damir to complement, which is how a KPI set can be used to transform an evidence-based culture to an effective change management culture. So from evidence to driving change. Dionne, you're first and then Damir. Thank you. That's a very difficult question, and it depends. First, you would need to know at what level of the system is this change management required. Is it at the national governance level? Is it at the regional level? Is it at the clinical level? And then see what is the type of decision making and what does it depend on? And a KPI is not your key informant, your key signal, but it's one of the signals that you can use to inform your decision making and the direction of that. And it should be having all the stakeholders inferring the meaning of an indicator, because as Damir said, it's a signal that you need to validate with the stakeholders who understand the signaling. And probably you need a combination, the subset of KPIs to give meaning, and then see what makes sense on the short or on the long term, how that can inform a certain change in the system. And I'll hand over with this to Damir to take it forward. Yeah, thank you, Dionne, and thanks for the question. Really interesting discussion. Fully agree that it's about using, reporting back. What we see in practice is why there are issues with indicators if they're used for quality assurance or penalizing or awarding a certain indicator value. Then we risk some gaming, some focus on just one indicator and so on. If we try using them in this way as signals, if we try talking about them and feeding them back, so sometimes people don't want, or even organizations, to be paid more for a certain indicator value, but to be fed back the indicator value to see how they're doing, to compare themselves to others. One of the ideas potentially in LHUs is to allow LHUs to design their own custom set of signals and try, in a way, playing with them, validating them. And ideally, if an LHU finds a certain set of indicators that works as a good signal for them, so that they can also share this experience with others that they can compare. So next to KPIs that are planned to be comparable across LHUs in Portugal, there are also some ideas of allowing local health units to help design signals or mix of indicators that could be signals. So this also kind of gives everyone here a sense of ownership of the data and how it's used. I'll stop here. I could go on this topic. Thank you. Great discussion. Thank you so much. Very insightful. Eu vou agora dar a palavra ao Dr. Bruno Morrão, provavelmente depois ao professor Alexandre Lourenço para uma palavra final e depois iremos concluir este webinar. Dr. Bruno Morrão, seguido de professor Alexandre Lourenço. Obrigado. Pronto, eu queria salientar a importância da apresentação da professora Dionne, porque tocou num ponto fulcral, que é, nós temos que utilizar os KPIs como uma peça, ou como uma das peças do puzzle que é uma gestão e uma liderança eficazes. E em vez de termos aquilo que se costuma dizer, e pegando aqui um bocadinho na pergunta anterior, decisões baseadas na evidência, serão mais decisões informadas pela evidência, e o KPI vai nos dar realmente algumas evidências, mas não pode ser não podemos ver cegamente isso sem envolvermos isso em tudo o que é a parte de uma excelente liderança e de uma gestão
eficaz das circunstâncias que rodeiam toda a nossa ULS, neste caso a prestação de cuidados de saúde. Muito obrigado ao Bruno e ao Válter pelo excelente e a todos pelo excelente webinar. Eu creio que a equipa do Impulso está de parabéns, não só pelo webinar que se parece móvel, mas realmente pelo trabalho desenvolvido até este momento e particularmente o desenvolvimento deste conjunto de indicadores que vai apoiar certamente a gestão das nossas ULS. Parece-me também importante dar nota que este tipo de indicadores, este set de indicadores, não é exclusivo. As organizações podem também, evidentemente, estão livres de desenvolver os indicadores que tiverem como mais conveniente para a sua gestão interna, mas é óbvio que estes indicadores vão permitir algo também muito relevante, que é de conseguirmos comparar o que é que cada uma das organizações está a desenvolver e depois, por outro lado, até identificar quais é que são as organizações que estão com melhor desempenho, percebemos como é que elas estão a atingir esses resultados e, evidentemente, depois procurar trazer esse bom desempenho para cada uma das nossas organizações. Este realmente são oportunidades únicas. Parece-me que, como foi bem dito aqui, Portugal, neste momento, aparece como um país em que está na frente do desenvolvimento deste tipo de estratégias e parece-me realmente que este vai ser, e dando bem nome, ou utilizando bem o nome deste programa, Impulso, realmente este conjunto de indicadores vai permitir impulsionar o desenvolvimento das nossas ULS e a prestação de melhores cuidados de saúde à nossa população. Agradecer a todos os envolvidos, ao Óscar Fernandes também, que esteve envolvido desde o início neste processo, que tem estado também aqui a responder a grande parte das perguntas que têm estado aqui a surgir no chat. Evidentemente à Universidade de Amesterdão, a todos os consultores da OMS que participaram neste processo, ao Válter e à equipa nacional do Impulso. A todos muitos parabéns e vamos continuar a trabalhar. Estou certo que vamos ter mais oportunidades para discutir estes indicadores e particularmente até de discutir como é que eles podem ser implementados, como é que aprendemos com eles e como é que comparamos as nossas organizações através destes indicadores. A todos desejo de um bom almoço, já estamos quase na hora. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras de grande incentivo, utilizando também o nome do projeto, Impulso. É exatamente isso que estamos aqui todos a fazer, a estender os agradecimentos não só às equipas técnicas, mas a todos aqueles que tiram o seu tempo para poderem participar neste tipo de iniciativas e a concluir 3 mensagens finais que gostaria de vos deixar. O primeiro é um anúncio relativamente ao próximo webinar Impulso. Vai ocorrer no dia 3 de junho e o título vai ser Percursos Assistenciais Integrados, um compromisso local para responder às necessidades da população. É um webinar dedicado ao componente de integração de cuidados, não numa lógica apenas de diferentes especialidades, mas a integração de cuidados utilizando todos os serviços que estão ao nosso dispor nas comunidades, nos municípios, em diferentes setores da nossa sociedade, porque no final do dia o doente é sempre o mesmo onde quer que ele esteja. 3 de junho será a próxima iniciativa. Também dar nota de que todas as iniciativas do projeto Impulso constam no site da ACSS, há uma página dedicada a estas iniciativas, onde poderão não só consultar aspectos gerais do projeto, mas também ver as gravações de todos os webinars passados e este de hoje também estará disponível com a maior brevidade possível. Muitíssimo obrigado a todos, aos nossos oradores. Thank you so much e tenham um bom dia.